No, odpalę znowu nagrywanie. Witam. Z powrotem w następnym odcinku. Gramy dalej, lecimy dalej z fabułą. Trochę przerwę, tam mam dialog, tu jedno zdanie, ale dobra. Zauważyłem, że leciał. A co u mnie, Stachu? Okej, jakoś leci. Fabularkę gram i nagrywam na YouTube'a przy okazji, więc będę gadał i do YouTube'ów, i do was. No. Tell me, how are you getting along? Fine. You know, you don't have to be afraid of me. I'm Fajnie. not afraid. Nie, The Walking Dead. Nie jestem fanem The Walking Dead. Even są the good zgnite. ones are starting to taste bad. No właśnie. I think I'll go and look for Tom. Marta. Właśnie, trzeba z nią pogadać. They're looking for you. Właśnie. I don't want to leave. It's so dangerous out there. I don't want to get robbed To again. jest jedna jaskinia. I jej tam nie znaleźli. Bądźmy takim I've miłym got a gościem. slingshot. Maybe you could teach me how to use it. Oczywiście. I will. Właśnie, dlaczego szuka w lesie, skoro mógłby do jaskini pójść? He can't always be around. He needs to take care of himself too. Właśnie jest miła. Będę takim starszym bratem I dla will niej. always be around. Bo ten drugi jest średni. That's not your job. You should look after yourself and your mother first. And I want to stay here where it's safe. Mamy słoną figurkę. This knight is Charles the Great. He will protect you. Jakie zamieszki, Stachu? O co chodzi? Oh. Am I his princess? You are. Together, you are brave and smart, and will never give up. All right. Stachu! Już prędzej jej brata. Bo brata jej nie I lubię. have to stay steadfast. Thank you, Jack. Come on, Chcę być miły, tak? we're going on a great quest. Alfred. A, Alfred to mnich, dobra. On our way, I told Martha the names of my trees. There was the birch, Jerusalem, and the oaks, Alexandria and Byzantium. When I pointed out Rome, she laughed and named an apple tree Southampton. The farther we walked, the merrier she became, christening all Co the jeśli new nazwali trees, drzewa, mi się nudziło? Salisbury, Nie, no mi się nikt tak nie nudziło, żebym while drzewa I nazywał. grew quieter and quieter. No dobra. Finally, we arrived at a large road. This heads towards Shiring, Okay. Tom said. The strangest name of them all. Okej. Tu jestem ja. No i trzeba iść tutaj. By noon, we had reached the edge of town. Mother gave us some dry prunes to chew while she argued with Tom whether we should head directly to town or past the palace of the so-called bishop. Tom was hopeful to find work at the palace, but Mother seemed uneasy. No, oni są banitami, oni nie mogą nam pójść. Bo się o tym dowiedzą, to będzie się skończy. Nie idziemy do biskupa. Mother seemed happy to head directly into town and avoid the palace. These churchmen are all crooks, she said. But Tom answered with a worried expression on his brow. They might be Dobra, the o co only Stachu ones chodzi w tej willing grze? to hire To jest us fabularka. Klikam, wybieram, jak właśnie The Walking Dead. Tylko... I to jest tak, to się dzieje w XI-wiecznej Anglii? W XII-wiecznej Anglii? I wszystko toczy się wokół katedry. To są 3 chyba losy splecione ze sobą właśnie Jacka, Alfreda i
Kogoś tam jeszcze. No. Nie. Idziemy do shrink. Shiring was full Shiring. of people looking for work. Mother and Tom kept asking around while we rested our feet at the market. Alfred gave me a look as if he wanted to punch me. But I only właśnie, on stared jest at the niefajny. buildings amazed by the straightness of their walls. Jakie piraci? O co z tacho chodzi? Ja nie ogarniam, co piszesz. Finally, Mother called us over. Rumor had it that the Earl of Shiring was hiring all kinds of people. Okej. It was then that I heard a man in a robe say, "That voice, it's her. The witch. She was here 10 years ago." But apart from O that, nie! no one took notice. Rozpoznali moją matkę. Jeden typ rozpoznał moją matkę. Idziemy tutaj. Nie rozumiem Stachu, o co chodzi. A o co mam gwiazdę walczyć? Nie wiem o co. Co? Sprostuj to, Stachu, sprostuj to jakoś. No dobrze. Dobrze, Stachu. You don't know me. You're misjudging whatever it is I did. I'm willing to forgive No tak. your mistake if you accept my offer now. This is all about Okay, family honour to Stachu. you, isn't it? Miałeś czy napisałeś? Perhaps I should tell you about my mother. She was a happy person who loved to laugh and tell stories. But father made her miserable. Oh, he's not a bad man, but solemn and strict. She hated him so much she died from it. Are you saying you don't like me? You're so self-centered. You never think about anyone else's feelings. O co tu You have chodzi? no Kto się kłóci? refinement and you can barely read. What were you expecting? One day you will see that you are wrong. And then I won't be so forgiving. Nie wiem, kto się kłóci i o co się kłóci, po co się kłóci, jak się kłóci. All right. Let's hope it's true and the Earl needs us. Yeah, I'm starving. Alfred, keep an eye out. I'll be right back. And boys, try to get along. An eye out for what? Papa wants him to look for things that are broken. Some people don't know they need a mason until you show them. No to Papa could fix their walls or build a house. One man can build an entire ja house. nie jestem załamany, tylko troszeczkę zmęczony I dzisiaj. want to see. Jakoś. Learn what you can, but don't stray too far. Ugh. Why won't anyone just give me something to eat? Dostałeś zupę ostatnio. Styknie ci. To tak. Oj, dużo klikania. Z nią mogę, tu mogę jeść. Pogadajmy się. Pogadaj z matką na początek. Stay sharp, Jack. People are rarely what they seem. Okej. See that knight over there? What does he look like to you? Kaczka. He looks like a duck. Ducks fly away when they don't like you. Maybe he will too. Or he will smash your skull with his club. Just because Okay. we're out of the forest, that doesn't mean there are no wolves about. Dobre ostrzeżenie. Dobre ostrzeżenie. Przyda się, na pewno. Marfa. Hello, Jack. Have you ever been to a castle before? No. Nie. Castles are very safe places. People don't rob you so fast. Mother told me stories about castles, about knights and princesses. Oh, like what? Like the one about Tristan and Isolde. They drank a potion and had to love each other for 3 years. I know that one. Okej. Jack, do you think there's a princess in this castle? It would be so nice to see a real Dokładnie, princess one Matrix. day. Nie podchodź do niego. No. Klasyczne, takie... Nie, no takie pożyteczne rady jednak, no. Bo warto, żeby nie rozwalić ci nikt głowy. Come here. Co chcesz? Say, what do you think about Tom?
Jest miły. He's nice. Well, let me tell you something. He may seem nice, but he really doesn't care about anyone but himself. Whatever you do, he doesn't care. He'll just drag you into his own misery. So take my Po co advice. za nim idziesz? If you and your mother want to stay, you better learn to shut up and put yourself second. That's all I'm saying. Nie, ja Tepa nie lubię. Bardziej Toma lubię. Jak mam wybierać to? Typie, nie znasz się. Jakaś babka jest. Już? I can't believe the Earl allowed his daughter to refuse him. How scandalous. Jak to tu wygląda? Wejdź na mur, wróć. I na drugą stronę dziedzińca. She's an arrogant one, just like her father. O, tu mogę spotkać z robotnikami. Mogę tu znaleźć Toma? My name is Jack. Dobra, idę na drugą stronę, nie ma tu co nic więcej. Dom, rycerze, to wieży. Ej, ja nie wiem co to tu jest za dużo rzeczy. Tu jest za dużo rzeczy, ja się skupię. Are you knights? We are? Why, you want to be like us? Like you? Tell you what, snatch us some food from the keep, and we might train you. Very good. That should be a valuable first lesson. To nie masz szans. Nie masz szans. Nie masz szans, wam jedzenie przyniosę. Właśnie wiem i właśnie dlatego stąd idę. Posłucham matki i wejdę na mur. Pogadam się z tym typem. Nie wyjebie z muru? Nie, mogę się tu chodzić. Ty, wyrąbane nam mają. To z tym typem pogadam. Jest tak samo rudy jak ja, więc może jest miły. Chociaż rudy wredni, ale dobra. What is it, boy? You just want to stand there and stare? All right then, Mogę let's patrzeć. see what you've got. Are you a knight? No talking. Ha, mruknął That'd pierwszy. be cheating. Niech przeminie, zobaczymy co się stanie. Nie będę mrugał. You're good. Could kill a boar with that stare. Pierce it like an arrow. You ever tried that, boy? Stare a boar to death? No. Mogę I can kill a spróbować. deer with a rock. You know what had happened to a boy who claimed he'd killed a deer? Only the king is allowed to, right? Aye, or the queen for that matter. Whoever has their arse on the bloody throne end of summer. Used to be that anyone could hunt, but these are proper times now. No cóż. Decent and orderly. At least when it comes to butchering deer, that is. Dobra. Are you a knight? I'll be damned if I wasn't. Would have risked my life for nothing if all I was supposed to do was bake bread. Be warned, lad. Get a job that pays. Not one where you have to pay for a new horse every time someone kicks your arse. Being a knight costs. Kolejna dobra especially rada. when you're also a drunkard. Damn. If only I'd known. Prawie sprawiedliwość. Will you be fighting soon? Bardzo. Why are you asking? All right, let me tell you a secret. Can you keep a secret? Oczywiście, że tak. What color is your shite, boy? Brązowy, Brown. bardzo. Nice. Mine's grey, like ash. But that's a secret, isn't it? For my shite's color is neither your nor anyone else's business. So you'd better keep that to yourself. Got it? Will you be fighting soon? Still need to know if you can keep a secret, boy.
What's my shite's colour again? Właśnie. I teraz ważna odpowiedź. Patruj się w niego. Excellent. Looks like you can keep your mouth shut after all. You want to be in on the real deal now? Then just say the words. What's your bloody secret, Catface? Dobra. What's your bloody secret, Catface? Well put, boy. Well put. For bloody it is. We are all going to fight soon. It's for a thing called loyalty. See, all these knights are loyal to one man, and he is loyal to another. And he then is loyal to yet another, a woman, who is the rightful queen of the English. For some here, loyalty's all about coin and favors and power. But for me, it's all about whom I trust, whom I'd follow all the way to hell for all the right reasons. To widziałem w jakiś gameplayu akurat. Confidence and trust. It's what's holding this world together, boy. Więc tu ogarniacie, mam klikać, żeby... So, you understood my little secret? Good. Właśnie, przypomnijmy Do murara. you need a mason? Me? Well, these battlements could use a fresh stone or two, but apart from that, I don't know a bloody thing about building, and I don't want to. All I care about Tylko tyle widziałem, dosłownie do tego momentu dalej nie widziałem. I tylko takie urywki. That reminds me of a story. Want to hear a story, boy? Well, back in my day, I was also quite the stealthy bastard, if I may Chyba say so. kliknąłem. So this one time, me and my men lay siege to this castle. While both sides rested for the night, I took my crowbar and swam over to the enemy. There was this piece of wall where the mortar had gone away, and one could easily look through the holes into their courtyard. No. So what did I do? I smoothly tore a hole with my crowbar and snuck inside. Ty, Then, dobry what you want to typu. do is hit them where it really hurts. And that's not always the groin. In this case, it was their old well barely standing up. So, one kick, and all its rocks tumbled and covered the hole. From then on, they were without water. The shortest siege in the No i history git. of sieges. And not one man died. Nie, All chyba u ciebie. because I Powiem, had an wszystko eye on działa. the wall and made good use of that well. That's what knights do? Knights do a lot of things, To u lad. ciebie, Matrix. How did you end that siege again? I looked for a wall where the mortar was gone. Dobra. Tyle. What a strange boy. No co, chciałem pogadać. Nudno tutaj. Idź murem. Mogę się murem przejść. Idź po murze. A i to sobie zeszedłem z tej strony, dobra. No dobra, chyba innej opcji nie mam niż tam iść. No do wieży. Zatem do wieży. Tom? Nie, to ten typu. Watch your step, you little twit. Aha. Don't mind him, boy. That's just William Hamley. No ale nie Was wiem. hoping for a princess, but all he got was a boot. What's he doing? Do you No. think he forgot something? His dignity, perhaps. O, ale go cisną teraz. I pewnie tak dostał kosza, jeszcze się z niego śmieją, no. Look, you strike me as an honest worker, but we have a right who does all the repairs for us. Then something else, maybe? I heard rumours that there's all kinds of work here. Well, unfortunately, it's not builders we're looking for. Actually, it's quite the opposite. I understand. Thank you for your consideration. Tu jest Tom. Walk with me, boy. Spoko. Nie ma problemu. So, have you heard about anyone else who might need a mason? Last summer they tu were jest. building at the monastery in Shaftesbury, but they might be finished now. Even a fool can see these buildings need work. If the Earl's not worrying about his stalls and his kitchens, it might be something else. No. Właśnie, odmówili ci, powiedz. O...
Czymś innym. Odmówili ci? They refused you. Oh, just because work rarely falls into one's lap, that doesn't mean there is none. I'll give this place a look over while you tell your mother to be patient. Czego What szukasz are you dokładnie? looking for? Something to convince the Earl that keeping things the way they are won't do for long. No dobra, Something musimy znaleźć small, coś. like washed out mortar or a loose column. No. Yeah, I need to see the hole before I can carve the rock. No okej. Nie będę po co I'm pracy, gonna nie bez talk to some przesady. people. You just keep an eye out. Dobra. And if you see something I can fix, let me know. Muszę mury obserwować. No tu jest ewidentna dziura w murze, no. No to trzeba naprawić ewidentnie, no. No idę to od razu powiedzieć. What is it, boy? To jest to mówię o dziurze. Już kuzeniano. There is a wall without mortar. If that's true, you have a very keen eye. Now, see if you can spot any more damage. Even better, keep an ear out for gossip about the Earl. If we can figure out what kind of man he is, we might learn what's important to him. No ty przebiega bestio. Przebiegły jest. Ja bym tu jeszcze mógł pójść. Stop. Tu są na mur mogę wejść. Tu jest jakiś dom. Wejdę do wieży i tam miałem jedzenie załatwić tym rycerzom. Ty, mogę je sobie wziąć? Wezmę list. Oj. Ty, nikt nie zauważył. Tak będzie, tak będzie. Zbadajmy ten list, o co tu chodzi. List dnia 25 grudnia 1135 roku. Lady Alieno, z wielką radością wygląda naszego połączenia. Mój ojciec jest najmajętniejszym człowiekiem w kraju, a twój hrabią Shrink. Nasza wspólna potęga nie będzie miała sobie równych. Nie powinnaś lękać się naszego zbliżającego się spotkania, moja pani. Z pewnością będziesz dla mnie odpowiednią małżonką. Mój ojciec buduje nam dom, byś gotowała, sprzątała, przyjmowała gości i zajmowała się moimi końmi, a nagrodę dam ci wiele bezcennych nocy. William Hemling. Dobra, już wiem, dlaczego dostał kosza. We have followers all over the south of England. Of course. You're the Earl after all. A title Jak się doesn't pisze tak na guarantee pierwszą randkę, to musi być kosz, no nie ma innej opcji, no. I don't understand. Is that why you sent all those letters? Mogę iść do góry? Mogę iść na górę. Ale pogadam z tym typem jeszcze i pójdę później. Dalej. Dokładnie, dokładnie. Jeszcze może po prostu pisać nie umie dobrze do dziewczyn. Lady Aliena? A No. charming young woman. She lives on top of the keep. Like a princess? Well, no. No nie jest Although księżniczką, I jest... suppose she would make a splendid queen indeed. No. For now, she is just the Earl of Shiring's daughter, and quite good at her role, if I may say so. No okej. No idealnie, no. Matrix, dlaczego chcesz więcej? I want to see the lady. My, you are just as rude as her previous visitor, aren't you? All want but no manners. Can I see her? May I see her? May I?
As I said already, she won't receive No dobrze, any more dobrze. visitors Już nie today. pytam. At least not any scoundrels. Not after that Hamley boy tried to propose to her. Jeszcze Again, dostał kosza i drugi raz she'd idzie. rather enjoy some quiet. No nie, Wide-eyed piglet who thinks himself a to jest mistress. frajer. Now don't start singing, please. No też się dziwię, że nikt mnie nie zatrzymuje. Hamley? Yes, Percy Hamley's son, William. Now, off you go. Jeszcze zapytam. May I see the lady? I told you she is not in the Dobra, mood for dobra, pushing już nie boys. pytam, już stąd idę. She prefers someone a little more pleasant. Dobra, już nie pytam, już stąd idę. Już. And farewell to you. No dobrze, panie z miotłą. Idę ploteczki ogarniać. Smakowite, daj rycerzom. I found this in the keep's kitchen. Can you teach me how to be a knight now? Shit. Oh no. Oh, shit. You can't just steal from the Earl. We were messing with you, lad. Just messing. Put that thing away. Quick. Let's pretend we didn't see it. O fuck. Zjebałem. O jak ja zjebałem teraz. Oj. A dam Alfredowi. No on mówi, że jest głodny. To jest masterplan. Jak coś to na niego pójdzie, a ja go nie lubię. Właśnie, nie będzie pytać skąd. Niech to bierze ode mnie. Nie chcę kradzionego jedzenia. To się źle skończy. Where did you get that? Just eat it. Właśnie jest to, nie pytaj. I can see we're going to be good friends. To tak. Idziemy do strony muru. Co tu się jest? O, brama. Nie, dobra, więcej nie ma. Tu też nie mogę wejść. Szybki jest, no. Zwróć. I tutaj, to gdzie ja wyjdę? O, tędy po prostu przed. No co to jest? Mogę wyjść? Nie mogę wyjść z tego zamku. Po zamku. No przecież tu ewidentnie widać, że... Nie, idź tędy. Mam ewidentnie zniszczoną tutaj pokruszoną tą studnię. Jack, be careful. Don't get too close. Spoczko, tylko straty oceniam. Czy są tu jeszcze jakieś takie... Nie widzę żadnych takich innych uszkodzeń. Chyba styknie. A tam ci... Nie tu. Tutaj. No tam opowiem z tobą, może tu się teraz uda ogarnąć. To jest to mówi o... Ale nie, uszkodzenie muru, a później o... Ale... It is? Yeah, very good, Jack. That's one thing the Earl needs to get fixed for sure. Now, see if you can spot one more area of damage. Tell me if you learn anything about the Earl. Poczko, jeszcze mam o tej, o Alinie. Alienie. Did you know there's a princess living here? Well, I heard the Earl has a daughter, but that's about it. Nie będę o Alfredzie gadał. Będę miły, nie będę go kablował. Czy tu jeszcze coś zepsutego mogło być? Może to rycerz mi podpowie. Nie, to nie. No już. To idę do bramy.
Ty, nie idzie... Dobra. Ogarniemy jeszcze to jedno miejsce. I myślę, że będziemy kończyć, jak to ogarnę. Jak się zakończy rozdział, to myślę, że koniec chyba na cywilizację przejdę. Żeby tak tego nie... Żeby tak te gierki... Nie raszować. Powolutku zagrać. Od tak. Ty, czy ty będziesz szedł naokoło teraz? Oh. Dobra, idziesz? Tu zaczynam. Idź tam. Jeszcze tu do góry może być coś zepsute. Tam do góry. W tym budynku tutaj. Zamknięty jest. Teraz tu zobaczmy, co tutaj jest jeszcze. Może coś wypatrzę jeszcze. No mur mogę tam albo tam. Tam jest brama. Czyli nie, tu nic nie ma. Czyli muszę iść tam do zamku, chyba do góry. Innej opcji nie ma. Lepiej się przemknąć do góry chyba? Dosłownie przejdę. Może przejdę tak. Nie, nie. Tędy. Tutaj idź. No idź na górę. Stop right there. I'm sorry, boy. The Lady Aliena won't see any visitors today. Dobrze. To wiem. Ja nie do alieny, ja szukam jakichś dziur w murach. A to jest jakiś młody rycerz. We only know what's happening in the south, but Earl Robert is in the west. Together we control the entire southwest. Not all of it, but we have messengers in place to keep us informed about everything. Now, be quiet for a moment. I need to think. Okay. Ja sobie mogę wejść przejść, ale do domu hrabiego. My father and I have important business, so go play in the yard with the other children. Ja mogę przejść? Dobra, idę na tę dziedziniec, trzeba szukać tego jednej wyrwy mura. No to tylko jedną widzę. Boy, do us a favor and stay small. There are too many fully grown bastards out there already. Hard to tell where to stick your sword first. O ty chamie jeden. Właśnie też widzę, że tu nic nie ma. Ja tylko tą procę, a tą procą dużo nie zrobię, no. Tu nic nie widzę na tym domu, żeby było. Cembrownik jest trochę rozwalony. Ewidentnie tu już nic nie ma do zobaczenia, no. Nie. Albo ja nie jestem spostrzegawczy. O nie, tam nic nie kryje. Może się zaraz z matką pogadam, może ona mi coś podpowie. Have you found Tom? Tylko znaleźć pracę. He's still trying to get work. Then you should go back to him and learn how he succeeds. What if he fails? Well, he is stubborn and proud.
Whatever happens, No. there will be a lesson. Długość There te... are so many ładują. knights here. Te logi. Do you think there's also a princess? Aktualnie jest. There is one. What? There is a princess here. Oh, show me. Nie. Albo? Nie, on wygląda jak z tego, jak z Brave. Jak księżniczka. Jak on się nazywał? My lady, Yes, Matthew? there are two children downstairs, desperately wanting to see you. Children? A rather cheerful little girl. No Merida właśnie, and Merida an waleczna, annoying Merida. boy. Well, considering that it is my role to tend to my father's guests, I believe I can see them. Your father let you renounce a wedding. I'm sure he wouldn't mind if you declined this as well. But a cheerful little girl? Właśnie. And an annoying boy. We will get along. You may bring them up. A tam nic znacznego. No ile on ma lat? 8, co on nie zrobi? Oh, it's you. I noticed you and your parents from my window. What can I do No. for you? Dzień dobry. Proszę przywitać. You're quite No. shy, aren't you? No przecież Do you have powiedziałem dzień something to dobry. eat? But they won't serve food yet. They do what I tell them. I will have Matthew get you some bread. Yes, please. Powiedz coś mądrego. Where's your mother? My mother died. Aren't you sad? I was, but that was a long time ago. My brother Richard can't even remember her. Da się gapić. My mother's dead too. When did she die? Last week. Oh. Who's that woman with you then? Powiedz coś, ale nie mów, że to twoja matka. That's Ellen. She's Jack's mother. And where's your father, Jack? He doesn't have one. Ojej, dobra. Well, everyone's got a father. Did he die too? No tego nie mam pojęcia. I never had a father. Where did you come from then? No. From my mother. All young things come from their mothers. What have fathers got to do with it? Nie mów mu. You should have a word with your mother. Dobrze. Come on, I want to show you. Kurde, to jest taki wholesome, no. No słodko mi, kurde, oglądam. No po co komuś, dokładnie. No lepiej jak są te rozgwiazdy. No. Wow. All the people look so small. Like little mice. You must be up here every day. I used to, but nowadays I try to hold myself back. Nie, fajnie zameczek. Why? We are about to make some great enemies. If our first assault fails, they may want to lay siege to our castle, so I will have to get used to staying up here for a long while. Oj ta. I suppose this view will bore me soon enough. Till then, I'm trying to keep it special. And you're sharing it with us. I don't think that I'll ever get bored by this. Dobra. Stąd będzie widać każde uszkodzenie muru Come on, chyba. let's go back down. Nie, Matthew coś jeszcze will take you rozejrzeć. to your parents. How did it go? Oh, she was so pretty. Don't you agree, Jack? Dobra. Jak on się spodziewa ataku, no to mam plotki. Styknij już chyba. Nie ma rozwalone. Nie, on nam powiedział. Dobra, mniejsza. A reszta chyba jest git. Jak się ataku spodziewa, to go tam przewidujemy, że jesteśmy w stanie szybko to naprawić. Dobra, Tom, sprawa jest.
O ataku, no oczywiście, że tak. Lady Aliena is expecting an attack. An attack? So the Earl is planning to go to battle. It's Dokładnie. very helpful, Jack. Now, see if you can spot one more area of damage. Typie! Tu nie ma więcej uszkodzeń. A powiem mu o Alfredzie. Alfred is angry. What? Why? He says you're selfish and don't care about him. Thank you for telling me, Jack. I will talk to him later. Dobrze. O właśnie, You can przebudowa build zamki. castles? Well, if I have the money and the people, yes. Maybe one day I'll show you how it's done. No i super. Odejdź. Nic więcej nie ma. To coś tu coś widzi. Rycerze, to jest ten dom tylko. Co ja z tym domem zrobić? Nie, proce? Co ja zrobiłem właśnie? Po co ja to zrobiłem? Dobra. Kto tutaj widzi jakiś szczerbek na morzu oprócz tego miejsca, bo tu nie mogę kliknąć. Dobra, weź na mur. Tu jest cembrownia, tu już rozdzieliliśmy. Tu weszliśmy, tu weszliśmy. No, jedyne miejsce. Znalazłem. Tutaj. Znalazłem, Matrix, znalazłem. Dziękuję. Daj mi iść do Toma i zakończyć ten rozdział. Tom, ostatni tener, ostatni rozdział. Udało się. The battlements are broken. I noticed that already. Well, that should Właśnie be- mówiłem o nim, ale nie zaliczało mi tego. You did a very good job, son. Now, come along. You deserve to see if it works. No dobra. Look, I'd like to give you work, but we don't need you. I just hope you're not expecting a siege soon. Synu. Why do you Ty. say that? Ojca znalazł. Your defenses are in bad repair. Be specific, man. The mortar in your walls has come away in places. This leaves an opening for a crowbar, and once there's a hole, it's easy to pull the entire Właśnie. wall down. Anything else? Yeah, the keep has an undercroft with a wooden door. If I were attacking the keep, I'd go through that door and start a fire in the stores. No, And if you were the Earl, how would you prevent that? I'd have a Zatrudnił. pile of stone, ready shaped, and a supply of sand and lime for mortar. And a mason standing by, ready to block up that doorway in times of danger. dokładnie. Matthew, may I have a word with you? No i teraz się udało go przekonać. Typ jest ślepy, ewidentnie, że nie widział tych dziur tutaj w tych Well, ścianach. we have a home. For now. Is that all right for you all? Of course. Alfred? Why are you asking me? Because you're a builder. I think you have a say in it too. It's fine with me. Dokładnie. Grab your things, everyone, and follow Albo me. by zabili, albo ludzie by się zabili It's o time nich we w tym put a zamku. roof over our heads. And thus Tom Builder had finally found work. No i super. To jest koniec He knew rozdziału? then that it wouldn't last for long.
A, co za spoiler. Dobra, dzięki YouTube za oglądanie i do następnego odcinka. Pa, pa.